For the sake of the liberation of all sentient beings, we must achieve complete enlightenment. And for that purpose, we must train in the path of bodhicitta. Έτσι λοιπόν, ας αρχίσουμε θυμόμενοι την Bodhisattva, το πνεύμα της φώτισης, και ας σκεφτούμε ότι με σκοπό να ωφελήσουμε όλα τα όντα, θέλουμε να ασκηθούμε στο δρόμο του Bodhisattva. Then, and in order to learn the ways of Bodhisattva, we are now reading this gem of a scripture, practice manual left behind by the great Shantideva. Και έτσι λοιπόν ακριβώς για να μάθουμε ποιο είναι αυτό το μονοπάτι που περπάτησαν οι Bodhisattva και ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς, μελετάμε αυτό το κείμενο που θεωρείται ένα διαμάντι, ας πούμε, της βουδιστικής γραμματείας και μας έρχεται από τον μεγάλο Shantideva. So this text has 10 chapters, as you know. Και όπως ξέρετε, αυτό το κείμενο περιέχει 10 κεφάλαια. The first 3 chapters is dedicated to generating bodhicitta. Τα πρώτα 3 κεφάλαια αφιερώνονται στο πώς παράγουμε μέσα στο νου μας το πνεύμα της φώτισης, πώς παράγουμε την bodhicitta. And the next 3 chapters, 4th, 5th, and 6th, they are dedicated to making sure that the bodhicitta that is generated now do not become weak. Και τα επόμενα 3 κεφάλαια, το 4ο, το 5ο και το 6ο, αφορούν το πώς μπορούμε να σιγουρέψουμε ότι αυτή η bodhicitta που έχει παραχθεί δεν μειώνεται. Because if you are not careful, since bodhicitta is a vow, you can lose it. Εφόσον η bodhicitta είναι ένας όρκος, ένα είδος δέσμευσης, αν δεν είσαι προσεκτικός, πολύ εύκολα μπορεί να τη χάσεις. Or if you are very lazy, it doesn't function the way it should. Ή αν είσαι πολύ τεμπέλης, η bodhicitta δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. It is supposed to make you completely enlightened being swiftly. Η bodhicitta υποτίθεται ότι πολύ γρήγορα σε αφυπνίζει, σε κάνει ένα πλήρως αφυπνισμένο όν πολύ σύντομα. So the 4th and 5th and 6th chapters are entirely for that. Οπότε τα 3 αυτά επόμενα κεφάλαια αφορούν αποκλειστικά αυτό. Then the 7th, 8th, 9th chapters are dedicated to making sure that now not only that the bodhicitta is not lost, but it grows. Και τα επόμενα 3 κεφάλαια, δηλαδή το 7ο, το 8ο και το 9ο, στην ουσία θέλουν να διαβεβαιώσουν ότι όχι απλά δεν θα χαθεί η bodhicitta, αλλά θα αυξάνεται όλο και περισσότερο. Yeah. So, and then the last chapter is dedicated to dedication of the merit. Και το τελευταίο κεφάλαιο που είναι το 10ο αφιερώνεται στην αφιέρωση της αρετής. So then the 4th chapter is now, this chapter, the 4th chapter is called Pāyū. Pāyū is basically being careful. Το 4ο κεφάλαιο, στην ουσία, κυριολεκτικά, σημαίνει πώς να είσαι προσεκτικός. Εδώ πέρα το μεταφράζουμε πειθαρχία, παρατήρηση. Or being, or this one translator, I see that he translated it, conscientiousness. Ένας μεταφραστής το μετέφρασε συγκέντρωση. Yeah, okay. Συγκεντρωμένος. Javisi teta bur changjup sem rapten sung ne yelwa me bar ta dong ye lovely meta be bar chas.
having firmly seized the awakening mind in this way, a conqueror's son must never waver. Always should he exert himself to never stray from his practice. Έτσι λοιπόν, στη στροφή νούμερο 1 του κεφαλαίου 4, διαβάζουμε: οι διάδοχοι των νικητών, αφού προσλάβουν σταθερά αυτό το πνεύμα της φώτισης, αφού πάρουν δηλαδή τους όρκους των Bodhisattva, αδιάκοπα και ποντοτινά πρέπει να μοχθούν, να προσπαθούν δηλαδή να μην απομακρυνθούν από αυτή την άσκηση. So, in the second and the third chapter, in the first chapter we learned about all the great qualities of bodhicitta. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο μάθαμε για όλες αυτές τις υπέροχες ποιότητες της Bodhicitta. And second and third chapter, there was a lot of confession and worrying about not receiving the refuge of Buddha Dhamma Sangha, not being able to take bodhicitta, not being able to practice and dying. Και το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο ήταν αφιερωμένα σε αυτή στην έκφραση, ας πούμε, και στην εξομολόγηση και στην έκφραση αυτής της ανησυχίας ότι ίσως δεν θα προλάβουμε έγκαιρα να πάρουμε γνήσια καταφύγιο και να πάρουμε τους όρκους των Bodhisattva έγκαιρα στη ζωή μας. Being careful, it's not easy. Αυτό το να λέμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. It's really like it's really like you have seen things are horrible things happening so many times that you do not care anymore. Διότι συμβαίνουν πολύ φρικτά πράγματα πάρα πολύ συχνά, συνέχεια, και είναι σαν να εθιζόμαστε σε αυτά. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα είναι σαν να μην μας ενδιαφέρει, σαν να μην μας νοιάζει. Whenever I think about practicing, I always think about a future time. Κάθε φορά που σκέφτομαι σε σχέση με την άσκηση, πάντοτε σκέφτομαι σε σχέση με το μέλλον. But every day I think, oh, maybe tomorrow, day after tomorrow, next week. Κάθε μέρα σκέφτομαι ίσως αύριο, ίσως αύριο. Okay, wait, let me. But every night, let's say, every night, there is just a small regret. Αλλά κάθε βράδυ πριν πάω για ύπνο, έτσι, πάντοτε υπάρχει μια αίσθηση ότι μετανιώνω, ας πούμε, που δεν αξιοποίησα το χρόνο μου. You know how it feels like? It feels, let me use a metaphor inside a metaphor. It feels like you invite hundreds, thousands of people and prepare a great stage for this person to perform. And when the time comes, you realize that the person is just horrible in their performance. Για να χρησιμοποιήσω, λέει, μία μεταφορά, είναι σαν να έχεις προσκαλέσει εκατοντάδες, χιλιάδες κόσμο για μία υπέροχη παράσταση και όταν ανεβαίνει αυτό το άτομο να δώσει την παράσταση, αποδεικνύεται ότι είναι πολύ χάλια. Really, it's just so bad that you don't even feel like thinking about that person again. Είναι τόσο χάλια, λέει, που δεν θες ούτε να το ξανασκεφτείς. Yes, that's how I feel at the end of every day.
Και έτσι λέει νιώθω στο τέλος της κάθε μέρας. When I was a good practitioner. Αυτό το ένιωθα, λέει, τότε, είχα αυτές τις τύψεις όταν ήμουν καλός ασκητής, παλιά. According to my capacity, you know. Πάντα ανάλογα με την δυνατότητά μας. But now, because those days I used to think, only that? That's all I could do? You know, just that? Just disappointed. Εκείνες τις μέρες ένιωθα αυτή την απογοήτευση. Έλεγα, αυτό είναι ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο. You know, I have vows, especially Bodhisattva vow, and when I read the scriptures and when I read the biographies of my masters and their masters, I feel like I'm going to do like that, you know. But then the whole day is completely lost in distraction. Έτσι λοιπόν έχω πολλούς όρκους και κυρίως αυτόν τον όρκο τον Bodhisattva, και όταν διαβάζω, ας πούμε, αυτό το κείμενο ή όταν διαβάζω βιογραφίες δασκάλων ή βιογραφίες δασκάλων των δασκάλων, τότε εμπνέομαι και λέω αυτό θέλω να κάνω, έτσι θέλω να προχωρήσω κι εγώ. Αλλά όλη η μέρα μετά περνάει σε πλήρη διάσπαση. Yes. Now it happened so many times, 365 days a year, many years. Just I'm used to it now. It's like really like when bad things happen every day, people just they stop caring. Και έτσι όταν η διάσπαση όμως συνεχίζεται για πολλές μέρες, όταν συνεχίζεται 365 μέρες το χρόνο, για πολλά χρόνια, τότε είναι σαν αυτό, σαν να συσσωρεύονται πολλά αρνητικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν και είναι σαν να σταματάει να μας νοιάζει πια. Yeah. When you have allowed horrible things to happen for a long time around you, to suddenly wake up one day and actually think this is not okay. It's difficult. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να ξυπνήσεις μια μέρα ξαφνικά και να πεις κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι σωστό όλο αυτό που γίνεται. Όταν έχεις συσσωρεύσει στη ζωή σου πολλά αρνητικά πράγματα να συμβαίνουν συνέχεια. It's easy to go somewhere and see something horrible and say that's not good. It's very difficult to live in that environment for a long time and one day say no, this is not good. Είναι πολύ εύκολο να πας κάπου αλλού και να δεις κάποιες καταστάσεις και να πεις αυτό και αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν εσύ ο ίδιος ζεις μέσα στην αρνητικότητά σου να το αναγνωρίσεις, να το δεις. So here, what is so horrible here? Horrible here is that we take vows, we go to teachings and take vows and advices from our masters, and we waste their time, and we don't even practice it wholeheartedly, you know. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το άσχημο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει εδώ? Είναι ότι παίρνουμε τους όρκους των Bodhisattva, ακούμε διδασκαλίες, ακούμε διάφορους δασκάλους και όταν είναι όλα αυτά τα πράγματα να τα ασκήσουμε στη ζωή μας, απλά δεν το κάνουμε. Yeah, so it's going to take some effort. Οπότε χρειάζεται κάποια προσπάθεια. But you must always aspire that one day may I be able to really stand up for myself and for my practice for the benefit of all sentient beings. Αλλά πάντοτε δεν πρέπει να χάνουμε αυτή την επιδίωξη ότι κάποτε ήθελα πραγματικά να γίνω ικανός να ορθώσω το ανάστημά μου για την άσκησή μου, για τους όρκους που έχω πάρει, για την άσκησή μου και για το όφελος όλων των όντων. Yes, when we read biographies of older masters, I mean,
you know, the amount of effort they put just to see their teacher, just to receive their teachings, you know, and just to you know, yeah, trying to keep awareness and trying to keep the practice is just monumental. Αν διαβάσει λοιπόν κανείς βιογραφίες έτσι των παλιότερων δασκάλων και δει πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνανε, πόσο μεγάλο κόπο μόνο και μόνο να συναντήσουν το δασκαλό τους και πόσο μεγάλη προσπάθεια κάνανε να πάρουν κάποια διδασκαλία και πόσο μεγάλη προσπάθεια μετά κάνανε να μπορούν να την τηρούν αυτή τη διδασκαλία έτσι απαρέκκλητα. Είναι, λέει, μνημιώδεις αυτές οι προσπάθειες που κάνανε οι παλιοί. Yeah, so compared with that, our patience, our dedication, really like someone so jaded and used to being in a horrible condition, used to doing horrible things, they just don't, you know. But I don't want to disappoint you, but just. Σε σύγκριση λοιπόν με όλους αυτούς, η δική μας υπομονή, η δική μας πειθαρχία είναι πραγματικά για κλάματα. Είναι σαν κάποιος που απλά έχει συνηθίσει να τελεί συνέχεια αρνητικές πράξεις, ας πούμε, σκέψεις και τα λοιπά, και να μην μπορεί να δει καθαρά πλέον. Αλλά δεν θέλω να, παρόλα αυτά, λέει, δεν θέλω να σας απογοητεύσω. So Shantideva, he says, so bodhisattvas who have taken bodhicitta, you know, now they should really try to hold on to it. Έτσι λοιπόν ο Σαντιντέβα λέει ότι οι Bodhisattva που έχουν πάρει τους όρκους της Bodhicitta θα πρέπει πραγματικά να προσπαθούν να τους τηρούν, να μην τους αφήνουν ποτέ. And they should really exert, they should really try not to stray from the path, not to go away from the path, not to forget bodhicitta. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια να μην ξεχνούν την Bodhicitta, να μην απομακρύνονται από το μονοπάτι, να μην παρεκτρέπονται από το μονοπάτι. It is difficult. Remembering bodhicitta, so difficult. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Απλά και μόνο η ενθύμηση της Bodhicitta είναι κάτι δύσκολο. Especially when things are not going well. Ειδικά όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, ας πούμε, για μας. When it, you know, it's gloomy days and I don't know. Όταν οι μέρες, ας πούμε, είναι δύσκολες. What are the worst things that happen to us, that can happen to us, like shower not working and the heater is not working, or what else? Όταν συμβαίνουν λοιπόν διάφορες αντιξότητες στην καθημερινή ζωή, για παράδειγμα, δεν λειτουργεί ο θερμοσύφωνας, δεν λειτουργεί το ντους. Neighbors are loud. Ή αν κάνουν φασαρία γείτονες. I mean, not only, you know what I mean, you know, you're just, let's say, lonely by yourself and neighbor are just loudly doing happy things, you know. It's difficult to bear. Όταν εσύ, ας πούμε, νιώθεις μοναξιά και οι γείτονές σου περνάνε καλά, μπορεί, ας πούμε, να είναι κάτι πολύ δύσκολο να το ανεχτείς. To really remember bodhicitta, it's important and it's difficult. Το να θυμάσαι λοιπόν την Bodhicitta είναι κάτι πολύ σημαντικό και κάτι πολύ δύσκολο. This is the essence of all practice of bodhicitta, is that just as the essence of refuge is to always
remember Buddha, Dharma, Sangha. The essence of bodhicitta is to remember bodhicitta. Και αυτή είναι η ουσία της Bodhicitta. Δηλαδή η ουσία των όρκων της Bodhicitta είναι να θυμάσαι την Bodhicitta, όπως και η ουσία του καταφυγίου είναι να θυμάσαι τα τρία πολύτιμα πετράδια, το Βούδα, τον Ντάρμα και τη Σάγκα. Babjil Zamba Kaimpam, Kanchi Lekbar Mataba, Tini Tamji Chijur Cham, Tangshi Tabrik, Sangen Namda Dees, Sherab Chimbu Kanda, Taniji Jan Tadaba, Tell us should the Chishi use. Stanza number 2 and 3. In the case of reckless actions or of deeds not well considered, although a promise may have been made, it is fit to reconsider whether I should do them or not. But how can I ever withdraw from what has been examined by the great wisdom of the Buddhas and their sons, and even many times by me myself? Έτσι λοιπόν, οι δύο επόμενες στροφές. Αμαλία, αν θα μπορούσες λίγο να κλείσεις το μικρόφωνο σου. Οι δύο επόμενες στροφές, κάθε είδους βιαστική δραστηριότητα ή κάτι που δεν το έχω καλοεξετάσει, ακόμη και αν έχω δώσει υπόσχεση, αρμόζει να ξαναεξετάσω αν πρέπει να το κάνω ή όχι. Όμως, πώς μπορώ να αναβάλω αυτά που οι Βούδες και οι διάδοχοί τους έχουν εξετάσει με τη μεγάλη του σοφία και εγώ έχω σκεφτεί πολλές φορές. Excuse me, Αμαλία, έχεις ανοιχτό το μικρόφωνο και ακούγονται κάποιοι θόρυβοι, οπότε σε παρακαλούμε κλείσε το μικρόφωνο σου. Okay. Now, what Shantideva is doing is, first of all, just as when we make a promise and someone else tried to remind us that, we should fulfill them, first thing they do is, because you promised, and before you promised, you thought about it a lot. Έτσι λοιπόν ο Σαντέβα μας υπενθυμίζει ότι όταν δίνουμε μια υπόσχεση και την ξεχνάμε, μπορεί κάποιοι να μας το υπενθυμίσουν, να έρθουν να μας πούνε ότι πρέπει να το κάνεις αυτό γιατί έχεις δώσει υπόσχεση και πριν δώσεις αυτή την υπόσχεση το είχες πρώτα σκεφτεί και το έχεις αποφασίσει. Yes. So it says, Shantideva says, ordinarily when we decide something without giving it much thought, just abruptly we decide something, or if we decide something without analyzing properly, then even after when we have made decision, it is proper to still think, should I keep doing this or not? Έτσι λοιπόν αυτό που λέω σε την Τέβα είναι ότι ακόμη και όταν παίρνουμε κάποιες βιαστικές αποφάσεις, έτσι, υπερορμητικές, ας πούμε, που δεν τις έχουμε σκεφτεί πολύ, τότε λέει μπορεί να είναι ok μετά εκ των υστέρων να αναρωτηθούμε είναι εντάξει αυτό που αποφάσισα να συνεχίσω να το κάνω, ας πούμε, ή όχι, έστω δηλαδή και εκ των υστέρων. But this type of decision, this type of promise, first of all, it has been analyzed through many lifetimes by the Buddhas and Bodhisattvas. Αλλά μια τέτοιου είδους απόφαση, όπως είναι η απόφαση, η δέσμευση της Bodhicitta, όπως είναι αυτή λοιπόν που την έχουν αναλύσει ξανά και ξανά αμέτρητοι Βούδες στο παρελθόν. The same Buddha that says all compounded phenomena comes from causes and conditions. Ο Βούδας ο ίδιος, ο οποίος έχει πει ότι όλα τα φαινόμενα προέρχονται από αιτίες και συνθήκες. All phenomena are impermanent. Όλα τα φαινόμενα είναι παροδικά. Change is suffering. Ότι η αλλαγή είναι δυστυχία. When we consider, so
such is the person, and these beings, people like Buddha, Bodhisattvas, they are really, they have great wisdom. Μιλάμε για τέτοια όντα, λοιπόν, που έχουν πολύ μεγάλη σοφία, σαν τους Βούδες και τους Bodhisattva. Αυτά τα όντα έχουν εξετάσει ξανά και ξανά αυτούς τους όρκους. And not only did they analyze, we also, at least for the past 3 chapters, you know, Shantideva says, you have also thought about it a lot. Και όχι μόνο οι Βούδες και οι Bodhisattva, αλλά και εσύ ο ίδιος το έχεις σκεφτεί πολύ. Εδώ αναφέρεται στα 3 προηγούμενα κεφάλαια. So, you know, how can you not fulfill the promise now? Πώς λοιπόν μπορείς να αναθεωρήσεις, ας πούμε, τώρα αυτή την υπόσχεση? What possible reason can you have? Ποιος θα ήταν ένας λογικός λόγος για να μην ακολουθήσεις αυτή την υπόσχεση? In this world and beyond. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πέρα από αυτόν. What is there that you can do which is better than bodhicitta? Υπάρχει κάτι μέσα σε αυτόν τον κόσμο και πέρα από αυτόν καλύτερο να κάνεις από την bodhicitta? Which is more beneficial, resourceful, powerful than practices of bodhisattva? Τι μπορεί να είναι περισσότερο δυνατό, να σου δίνει περισσότερη εσωτερική δύναμη, εσωτερικούς πόρους, να σου δίνει περισσότερο νόημα από την άσκηση της bodhicitta? Yes, so Shantideva is making us think. Οπότε ο Shantideva θέλει να μας κάνει να σκεφτούμε, να το σκεφτούμε αυτό. Now, that was from the positive side, right? Αυτό ήταν από την πλευρά την θετική, ας πούμε. Now from a negative side. Τώρα ζούμε την άλλη πλευρά, την αρνητική. Kalte tedra thamcheni lechi dupar majena semjen teda kunlube thage drowa chidar jurus. If having made such a promise, I do not put it into action, then by deceiving every living being, what kind of rebirth shall I take? Έτσι είναι στη στροφή 4. Λέει ότι αφού έχω δώσει μια τέτοια υπόσχεση, δεν την εφαρμόσω στην πράξη, είναι σαν να ξεγελάω όλα τα όντα. Σε τι κατάσταση θα πρέπει τότε να επαναγεννηθώ, αν έχω δηλαδή εξαπατήσει όλα τα όντα? So this is very simple. When you make a promise to somebody, and when the promise, of course, you know, when it's just like a small promise, when you break it out of affliction, it's bad. But let's say it's a big promise, like when you promise someone that you will protect them, and then you don't. It's not only spiritually, it's a horrible, bad thing to do, but worldly, mundane level too, it's a crime, it's a bad thing to do. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε υπόσχεση και αν δώσεις, δεν είναι καλό να την αθετήσεις. Πόσο παραπάνω για την υπόσχεση να προστατέψεις τα όντα. Αυτό λέει δεν είναι μονάχα αρνητικό πνευματικά η υπόσχεση, δηλαδή από τη στιγμή που θα δώσεις την υπόσχεση να προστατέψεις τα όντα και την αθετείς, δεν είναι μόνο πνευματικά αρνητικό, ακόμη και στο κοσμικό επίπεδο είναι κάτι πολύ πολύ αρνητικό. Είναι εγκληματικό το να υποσχεθείς προστασία σε κάποιον και να μην την παρέχεις. Matter of fact, almost every social interaction is a promise. Στην πραγματικότητα κάθε κοινωνική συναναστροφή είναι ένα είδος υπόσχεσης. You know, I buy train ticket because I expect the train to be there. Αγοράζω ένα εισιτήριο τρένου γιατί έχω την προσδοκία το τρένο να έρθει και να με πάει εκεί που πρέπει. So if they're not there, you can argue.
Αν το τρένο δεν έρθει, τότε μπορεί να ζητήσεις τα λεφτά σου πίσω. Yes, we go to work because there's a promise that they will pay us. Πηγαίνουμε στη δουλειά γιατί μας έχουν υποσχεθεί ότι θα μας πληρώσουν. You know, and they pay us these, money basically, and which ordinarily are either just numbers on screen or just papers, right? But the government promised us that this is good. This is, what you want. This is very, very useful. And we believe that, and it works. Και μας πληρώνουν λοιπόν με αυτά τα χαρτάκια που γράφουν απλά αριθμούς επάνω και στην ουσία άμα τα δεις είναι απλά χαρτιά με αριθμούς. Αλλά πιστεύουμε στην υπόσχεση που έχει δώσει η κυβέρνηση ότι αυτά τα χαρτιά με τους αριθμούς επάνω έχουν κάποια αξία. Και πραγματικά λειτουργεί το όλο πράγμα εξαιτίας της υπόσχεσης που τηρείται. So from our personal life, from a family till a nation to a world, if we don't do what we're supposed to do, things will fall apart. Έτσι λοιπόν από την προσωπική μας ζωή μέχρι σε επίπεδο κρατικό, εθνικό κτλ. Αν ο καθένας δεν κάνει αυτό που του αναλογεί, τότε τα πράγματα καταρρέουν. That, this trust between each other. When you drive on the road, you have to trust hundreds of people. So similarly here, you have made such a promise. Πρέπει να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη στους άλλους. Για παράδειγμα, όταν ακόμη και όταν οδηγάς στον δρόμο, θα πρέπει να εμπιστεύεσαι κατά κάποιο τρόπο εκατοντάδες ανθρώπους ότι θα ακολουθήσουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας και θα γίνει χαμός. Και με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να ακολουθούμε αυτή την υπόσχεση που έχουμε δώσει. Now, what we have done, we have made the biggest promise there is. Γιατί στην ουσία αυτή η υπόσχεση που δώσαμε είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση που θα μπορούσαμε να έχουμε ποτέ δώσει. To liberate each and every sentient being. Έχουμε δώσει την υπόσχεση να ελευθερώσουμε όλα τα αισθανόμενα όντα και το παραμικρό. Good thing that we didn't say we will do it in this life. Πάλι καλά που δεν υποσχεθήκαμε ότι θα το κάνουμε μέσα σε αυτή τη ζωή. So you don't have to do it in 5 years, 10 years, 20 years. Οπότε δεν είναι κάτι που υπόσχεσαι ότι θα το κάνεις μέσα στα επόμενα 5 ή 10 χρόνια. But you have to do something every day. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι προς αυτή την κατεύθυνση κάθε μέρα. Best thing is you have to practice Bodhisattva every day, all the time. Πρέπει να ασκείς την Bodhisattva κάθε μέρα, συνέχεια. This is what he says. Now you have made such a promise, and this promise is not to one person, two person, but to all sentient beings. So if you just forget it, if you ignore it, you are deceiving all of them. Έτσι λοιπόν έχεις δώσει αυτή την υπόσχεση της Bodhisattva και αυτή δεν είναι μια υπόσχεση που έδωσες σε ένα άτομο ή σε 2 ή σε 3 άτομα. Είναι μια υπόσχεση που έδωσες απέναντι σε όλα τα άτομα και όταν λοιπόν την αγνοείς αυτή την υπόσχεση και την ξεχνάς, είναι σαν να εξαπατάς όλα τα όντα. So, deceiving all sentient beings, what kind of rebirth you will get in your next life, he says. Έτσι λοιπόν, αν εξαπατάς όλα τα αισθανόμενα όντα, τι επαναγέννηση περιμένεις να έχεις στην επόμενη ζωή. This should be a dialogue to ourselves. Αυτό στην ουσία είναι ένας διάλογος που πρέπει να κάνουμε με τον εαυτό μας. You should remember these words, memorize it.
Πρέπει να θυμόμαστε αυτές τις λέξεις, να τις απομνημονεύσουμε. You know, because living life is so like getting drunk, I think. Γιατί μπορούμε να περάσουμε τη ζωή μας έτσι σε μια κατάσταση μέθης. So many beautiful things. Υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα. So many things to see, taste, smell, buy and sell and watch and complain about. And it's really, really like getting so drunk that you cannot stand, you know. Τόσα ωραία λοιπόν πράγματα που μπορείς να γευτείς, να δεις, να μυρίσεις, να αγοράσεις, να πουλήσεις. Στην ουσία είναι σαν να μεθάς από όλες αυτές τις αισθήσεις. These type of words, if you can remember once a day, it's like a drunk person slapping oneself and saying, wake up, you know, like this. Όταν λοιπόν θυμόμαστε αυτά τα λόγια, είναι σαν να είναι ένας μεθυσμένος που προσπαθεί να ξυπνήσει τον εαυτό του ρίχνοντας σφαλιάρες. No one will do that for you. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει αυτό για σένα. Maybe you meet some teacher and they can do it once in 5 years for you, if you're lucky. Αν είσαι τυχερός, μπορεί να συναντήσεις κανέναν αυθεντικό δάσκαλο και να το κάνει αυτό για σένα μια φορά, ας πούμε, στα 5 χρόνια. But at the end of the day, we are really by ourselves. Αλλά στο τέλος της ημέρας, ο καθένας μας είναι μόνος με τον εαυτό του. So you need these words to slap yourself. Και πραγματικά χρειαζόμαστε αυτά τα λόγια για να βαράμε τον εαυτό μας. Because distractions will not stop, only get more and more. Γιατί η διάσπαση και οι διασπάσεις γενικά ποτέ δεν θα σταματήσουν. Απλά θα αυξάνονται όλο και περισσότερο. Ngobu palpa chungse lang yiji jimbara samjene mikang jimbara mijeba thayang ida dyursungna lana mebe dewa la samba thape dwenirne doa thamje luchena dendrojika dojurram. So I'm reading the next 2 stanzas. Number 5th and 6th. Yeah. If it has been taught by the Buddha that he who does not give away the smallest thing he once intended to give, I don't know why everyone is a male in this translation, will take rebirth as a hungry ghost. Because in the Tibetan it just says a person, you know. Yeah, and here in Greek it says a person. That's one better. Human, he says. Yeah. No male, no female. Yeah. Then if I should deceive all beings after having sincerely invited them to the unsurpassable bliss, shall I take a happy rebirth? Έτσι λοιπόν η στροφή νούμερο 5 και 6, αφού υπόθηκε από το Βούδα ότι αν ένας άνθρωπος δεν προσφέρει ακόμη και το παραμικρό αντικείμενο που κάποτε είχε την πρόθεση να προσφέρει, θα γεννηθεί ανάμεσα στα πεινασμένα φαντάσματα. Τότε εγώ που θα έχω ξεγελάσει όλα τα όντα, αφού τα έχω προσκαλέσει ειλικρινά στην ανυπέρβλητη ευδαιμονία, πώς θα μπορώ να πάω στις ευτυχισμένες καταστάσεις μετά το θάνατο. Yes, so in the sutras, Buddha have taught that he taught about miserliness and the results of miserliness. Στις σούτρες ο Βούδας έχει κάποιες διδασκαλίες σχετικά με την τσιγκουνιά και τα αποτελέσματα της τσιγκουνιάς. And results of miserliness, you know, forget about promising somebody, hey, I will give you food tomorrow, and then not give. That is horrible. You didn't even promise to this person. You just thought that I will give, you know, food is a small thing, right? So I will give food to this person tomorrow,
And then you don't do it out of miserliness, laziness, you know. And Buddha said that is because you decided in your mind. That was like a promise to yourself and you didn't do it. Έτσι λοιπόν στις σούτρες λέει ότι ακόμη κι αν στην περίπτωση που υποσχεθείς ας πούμε κάτι πολύ μικρό σε κάποιον άλλον, όπως το να του δώσεις φαγητό, άμα δεν το κάνεις, θα είναι μια πολύ αρνητική πράξη. Αλλά ο Βούδας είπε στις σούτρες ακόμη και ότι αν δεν το υποσχεθείς στον άλλον, ακόμη κι αν μόνος σου το σκεφτείς, ότι ας πούμε αύριο θα κάνω αυτό, ας πούμε θα δώσω τροφή σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι σαν μόνος το σκέφτεσαι και είναι σαν να έχεις δώσει υπόσχεση στον εαυτό σου. Οπότε άμα δεν το κάνεις αυτό, τότε το αποτέλεσμα είναι αυτό που γράφει να επαναγεννηθεί στα πεινασμένα φαντάσματα. You know, when you're passing by and there is a beggar who is calling out to you and it's not a big deal for you to just give like 50 cents, 1 euro, 2 euro, you know, but you don't. And then later you regret, you know, go back. Όταν λοιπόν περνάς μπροστά από κάποιον ζητιάνο και σου ζητάει χρήματα και δεν είναι τίποτα σπουδαίο για σένα να δώσεις ας πούμε τα 50 λεπτά ή το 1 ευρώ ή τα 2 ευρώ, αλλά περνάς από μπροστά και δεν το κάνεις και φεύγοντας από εκεί νιώθεις αυτό το σφίξιμο ότι αχ, ας πούμε, γιατί δεν το έδωσα. Τότε λέει πραγματικά να μετανιώσεις και να γυρίσεις πίσω και να δώσεις. You know, then go tomorrow to that place if it's, you know, nearby and look for the person. Αν δεν έχεις δώσει τη μια μέρα, τότε πήγαινε την επόμενη μέρα σε αυτό που σου ζήτησε. Παίρνει από αυτό το μέρος, ας πούμε, και δώσ' του. That's how you train Bodhisattva. Έτσι εξασκείς την Bodhisattva. You know, it's not just reading and thinking about it, watching the beautiful Mediterranean sea. That's good, but you know, you need to do this. Δεν είναι απλά να διαβάζεις για την Bodhisattva ή να κοιτάς τις όμορφες εικόνες, ας πούμε, τις διαλογιστικές και τα λοιπά και να εμπνέεσαι. Εντάξει, είναι και αυτά, αλλά είναι και αυτή η πράξη, η προσφορά. By the way, also when you're on the beaches, you know, don't be completely drunk with joy. Remember that horrible things are happening while you're enjoying right there on that spot. When? Horrible things are happening right then and there. Where? In beaches? Yeah, animals are hunting each other. By God, haven't you seen all those birds? Λέει ότι ακόμη και σε πιο υπέροχες συνθήκες, ας πούμε, αν είσαι σε μια μαγευτική παραλία και χαλαρώνεις και τα λοιπά, σκέψου ότι τρομερά πράγματα εξακολουθούν να συμβαίνουν και εκεί, δηλαδή μπροστά στα μάτια σου. Τα έντομα αλληλοσπαράζονται και τα λοιπά. Η δυστυχία υπάρχει παντού μπροστά μας. So, yes, after inviting all beings to complete enlightenment in front of the Buddhas and Bodhisattvas, and if I ignore it now, how horrible is that karma, he says. Και λέει πόσο τρομερό είναι αυτό το κάρμα αν έχεις δώσει αυτήν την υπόσχεση μπροστά στους Βούδες και τους Bodhisattva και την αθετείς. Σαν να έχεις προσκαλέσει όλα τα όντα στην ανυπέρβλητη ευδαιμονία και μετά το αθετείς. You know, we're talking about someone who took bodhicitta, then really don't care anymore. Μιλάμε τώρα ουσιαστικά για κάποιον που έχει πάρει τους όρκους στο Bodhisattva και μετά το ξέχασε, δεν τον νοιάζει. Not only that, even goes against bodhicitta and lose it. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη αντιβαίνει και στην Bodhisattva και έτσι τη χάνει. Harming beings, thinking
thinking actually that person made this person always suffer, like that. Να βλάπτει τους άλλους ή να εύχεται το κακό των άλλων. Yes. So that's really, you lose your Bodhisattva vow. Και έτσι μπορείς να χάσεις τον όρκο της Bodhisattva. And he says, losing Bodhisattva vow is, of course, when you lose Bodhisattva vow, negative emotions will grow. You become, why do you lose Bodhisattva vow? Because you're becoming more selfish, more under the influence of afflictions, right? Και γιατί χάνεις το όρκο της Bodhisattva, γιατί γίνεσαι πιο εγωιστής και είσαι γεμάτος από αυτά τα πάθη. That in turn also creates a lot of negative karma. Και αυτό στην ουσία δημιουργεί πάρα πολύ αρνητικό κάρμα. So, it will only become worse and worse. Και φυσικά είναι κάτι που μόνο να χειροτερεύσει μπορεί. You might think, oh, Shantideva is trying to scare us. Μπορεί να σκεφτείς ότι ο Σαντιντέβα εδώ θέλει απλά να μας τρομάξει, για να μας βάλει μυαλό. It's just how things are. Αλλά στην ουσία είναι απλά περιγράφει πώς έχουν τα πράγματα. You want the best thing, so you have to be better. Try to be better slowly by slowly. No one is asking you to do everything today, but day by day offer some flower, help and leave some honey, sugar, water out, because Greece is very hot and dry temperatures sometimes, for the bees, like that, slowly. Έτσι λοιπόν μπορείς, στην ουσία η Bodhisattva είναι το μάξιμο που μπορείς να ευχηθείς για όλα τα όντα. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μικρά πράγματα, μικρές πράξεις, τις οποίες μπορεί να κάνεις καθημερινά στην κατεύθυνση αυτή. Όπως ας πούμε να βοηθήσεις ένα μυρμηγκάκι να βγει έξω. Τις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη ή ξηρασία, να αφήνεις λίγη ζάχαρη, λίγο μέλι έξω για τις μέλισσες που μπορεί να το χρειάζονται. Γενικά να νοιάζεσαι, ας πούμε, και να βοηθάς σε οποιαδήποτε περίπτωση. Instead, if you really just don't care about others at all, you lose Bodhisattva vow, and that is really horrible result. Έτσι λοιπόν, αντίθετα, άμα δεν νοιάζεσαι καθόλου για τους άλλους, στην ουσία χάνεις τον όρκο της Bodhisattva και αυτό είναι κάτι πολύ αρνητικό με πολύ αρνητικά αποτελέσματα στο μέλλον. As long as you keep thinking, I will achieve complete enlightenment for the sake of beings, or better yet, you keep thinking, may all beings be free from suffering and the cause of suffering, like this, you're okay. Όσο λοιπόν σκέφτεσαι ότι θέλω να φτάσω, πραγματικά θέλω να φτάσω στην τέλεια φώτιση για να βοηθήσω τους άλλους, ή ότι okay, excuse me. First you said I want to get enlightened in order to help all the others, and then the second as long as you keep thinking, may I gain complete enlightenment for the sake of others. And better yet, you think, may all beings be free from suffering and cause of suffering. Και ακόμη καλύτερα, άμα ευχηθείς, ήθε όλα τα όντα να απελευθερωθούν και να είναι απαλλαγμένα από τη δυστυχία κτλ. Τότε όσο έχεις αυτές τις σκέψεις στο νου σου, δεν υπάρχει κίνδυνος. Είσαι σε καλό δρόμο. Yes. You have Bodhisattva vow, don't worry. Άμα έχεις αυτές τις σκέψεις, τότε κρατάς τον όρκο του Bodhisattva. So he says, "Mikang chanju semtaya theda tharbar zebane lechu samje michab thamje kemba connections." Only the omniscient can discern the manner of the action of those who give up the awakening mind but are freed. It is beyond the scope of ordinary thought. Έτσι, είμαστε στη στροφή νούμερο 7. Τον ασύλληπτο τρόπο δράσης εκείνων των ανθρώπων
που παραμερίζουν το πνεύμα της φώτισης και ωστόσο έχουν απελευθερωθεί, μόνο οι παντογνώστες μπορούν να το γνωρίζουν. So this is in reference to Shariputra. Αυτό αναφέρεται στο Σαριπούτρα. It is said that for 100 aeons, Shariputra was a Bodhisattva in his previous life. Και λέγεται ότι για 100 κάλπα ο Σαριπούτρα was a Bodhisattva. For 100 κάλπα. Yeah. Για 100 κάλπα ήταν, επί 100 κάλπα κοσμικούς αιώνες δηλαδή, ήταν Bodhisattva. A really good one at that. Και ήταν πάρα πολύ καλός. One day he was born, one life he was born as a king, and this king, he was so generous that he never let anyone go empty-handed. Σε μία ζωή είχε γεννηθεί σαν βασιλιάς και ήταν τόσο γενναιόδωρος που δεν άφηνε κανέναν χωρίς να του δίνει πολλά δώρα. So then one day someone came to him and said, I need something from you. Give me something. Και πήγε κάποια στιγμή κάποιος και του λέει ότι χρειάζομαι να μου δώσεις κάτι. A priest, actually. A priest. Και αυτός ήταν ένας ιερέας. And the king said, of course, what can I do for you? Και ο βασιλιάς είπε, φυσικά, τι μπορώ να κάνω για σένα. He said, I need your right hand. Και ο ιερέας του είπε, χρειάζομαι το δεξί σου χέρι. You know, king is a bodhisattva who's been practicing from many, many lifetimes. So his compassion was strong, you know. So he said, of course, by all means, if this is what you must have, then I will give you. And legend says that he actually cut his hand. Και ο βασιλιάς αυτός λοιπόν, που μετά έγινε ο Σαριπούτρα, ήταν Μποντισάτβα για πάρα πολλά ζωές πριν, οπότε δεν είχε κανέναν ενδιασμό. Και είπε, εντάξει, άμα είναι πραγματικά αυτό που χρειάζεσαι, θα σου το δώσω, και έκοψε το χέρι του και το έδωσε. And he gave it to this person. Και το έδωσε λοιπόν σε αυτό το άτομο. With his left hand. Με το άλλο του χέρι. And the priest got very angry. Και, excuse me, you said priest or prince? Priest. Priest, okay, yeah. Και ο ιερέας ήταν πάρα πολύ, θύμωσε πολύ. He said, you are being disrespectful to me. Και του λέει, δεν δείχνεις σεβασμό σε μένα, γιατί του το δίνει με το αριστερό χέρι. Because you're giving me with your left hand. Γιατί μου το δίνεις με το αριστερό. I want you to give me your right hand with your right hand. Θέλω να μου δώσεις το δεξί σου χέρι με το δεξί σου χέρι. You know, so the king thought, that's impossible. Και ο βασιλιάς σκέφτηκε, αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει. How am I supposed to give right hand with the right hand? Πώς θα σου δώσω το δεξί χέρι με το δεξί χέρι. And it is said that at that time he decided, from now on, I will forget bodhicitta and practice for my own liberation. Και εκείνη τη στιγμή λέγεται ότι αποφάσισε να ξεχάσει την Bodhisattva και να ασκείται μόνο για τη δική του απελευθέρωση. And he didn't suffer lower realms. Δεν υπέφερε σε κατώτερα βασίλεια. He became arhat and a great arhat. Έγινε ένας άρχατ, ένας μεγάλος άρχατ. So Shantideva says this is very special occasion that a bodhisattva ignores suffering of beings because of misconduct of few, you know, and they don't suffer. Και λέω Shantideva ότι είναι πολύ σπάνια περίπτωση κάποιοι Bodhisattva να αγνοούν τη δυστυχία των όντων εξαιτίας
κάποιων συμπεριφορών των όντων και να μην έχουν, να μην υποφέρουν γι' αυτό. You know, only the Buddha will know such an intricate workings of karma. Μόνο ένας Βούδας μπορεί να διακρίνει αυτές όλες τις αποχρώσεις, ας πούμε, του κάρμα. For most, if you ignore suffering of beings, and you cannot say yes because they are all believing in conspiracy theory like that. You cannot say reasons like this. You know, that's not a reason. Look, this person was asked to give right hand with their right hand, and they let go of bodhicitta, and still that is a wrong thing to do. Mm-hmm. Και είναι, λέει, excuse me, I'm a little bit tired now. No problem. Okay, so say whatever you remember. I only remember the right hand with the right hand and the conspiracy theory, but I cannot connect. You cannot say something like, you cannot have excuses, you know, like, oh they're horrible, they you know. Δεν μπορείς να έχεις δικαιολογίες, λοιπόν, γι' αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι φταίνε οι θεωρίες συνωμοσίας ή φταίει κάτι άλλο. Yes, you know, like, so in the next stanza, Teni Changju Sembela, Tu and Nando Chiwa, the Diter Teni Chunjun, Semji Gunji Tunamen. This for a Bodhisattva is the heaviest of downfalls, for should it ever happen, the welfare of all will be weakened. Έτσι, στη στροφή νούμερο 8, από όλα τα παραπτώματα, αυτό είναι το πιο βαρύ για τον Bodhisattva. Αν εκδηλωθεί κάτι τέτοιο, λιγοστεύει το καλό όλων των όντων. So when a Bodhisattva let go of bodhicitta, when a person let go of bodhicitta, he says, this is the worst thing you can do, you know. Όταν ένας Bodhisattva, ένας άνθρωπος που έχει πάρει τον Bodhisattva, εγκαταλείπει την Bodhisattva, είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει γι' αυτόν. It's like a monk or a nun having, you know, sex. Doesn't make sense anymore then, you know. Είναι σαν να υπάρχει κάποιος που έχει όρκους αγαμίας, είναι μοναχός ή μοναχή και να πηγαίνει να κάνει σεξ. Δεν έχει, οι όρκοι αυτοί των μοναχών δεν έχουν νόημα πια. You know, when a Bodhisattva let go of bodhicitta, he says that is you know, you lose your identity. Όταν ένας Bodhisattva εγκαταλείψει την Bodhicitta, στην ουσία χάνει την ταυτότητά του. You are no longer Bodhisattva. Δεν είσαι πια ένας Bodhisattva. So you will not become a Buddha. Και δεν θα φτάσεις στη βουδότητα. Then you cannot help sentient beings. Και δεν θα μπορείς να βοηθήσεις τα όντα. You cannot lead beings to the states of Arahat and Pratyeka Buddhas and Bodhisattvas and Buddhas. Δεν μπορείς να οδηγήσεις τα όντα στην κατάσταση των Άρχατη, των Pratyeka Buddha ή των Bodhisattva ή των Βουδών. You cannot appear in hundreds, thousands of worlds as a doctor, teacher, king, friend, father, mother to countless of beings. Δεν μπορείς να έχεις προβολές σε χιλιάδες σφαίρες ύπαρξης, σαν γιατρός, σαν βοηθός, σαν δάσκαλος, σαν μάνα, σαν φίλος, για να βοηθήσεις. So, you know, if you would have continued practice, maybe after many lifetimes you become Buddha, and once you become Buddha, you have billion countless of beings in an instant, but that now cannot happen. So it's horrible crime. Γιατί αν είσαι Bodhisattva, μπορεί να ζεις εκατοντάδες ζωές σε αυτή την κατεύθυνση και να ασκήσεις την Bodhicitta. Από τη στιγμή όμως που αυτό θα καρποφορήσει σε βουδότητα, ας πούμε, θα γίνεις ένας Βούδας, τότε μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορείς να βοηθήσεις άπειρα
αισθανόμενα όντα. Αυτή η προοπτική του να βοηθήσει όλα αυτά τα όντα χάνεται. The next stanza. Kangshen kichikzamen di sonam parchi kekjeba. Semchen tonle menkyurbe di ngendru mutame. Έτσι, επόμενη στροφή. Και αν κάποιος άλλος... No problem. Go ahead. Και αν κάποιος άλλος, έστω και για μια στιγμή, εμποδίσει τις ανάρετες πράξεις του Bodhisattva, η πτώση του δεν θα έχει τέλος, αφού θα λιγοστέψει το καλό όλων των όντων. And should others for even a single moment hinder or obstruct his wholesome deeds by weakening the welfare of all, there will be no end to their rebirth in lower states. Stanza number 9, right? So, and not only that, when you lose bodhicitta yourself, it's a horrible thing. But, you know, if you obstruct a merit of bodhisattva, even for a moment, if you waste their time, it's really, really grave negative karma, he says. Και όχι λοιπόν μόνο για σένα, αν δηλαδή εσύ χάσεις την bodhicitta, είναι πάρα πολύ αρνητικό, αλλά και όταν για κάποιον άλλο bodhisattva το κάνεις να χάνει το χρόνο του ή τον εμποδίζεις, ας πούμε, στη θετική του δραστηριότητα, στις ανάρετες πράξεις του, τότε το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ αρνητικό, το κάρμα. You know, and on top of that, if you make the Bodhisattva generate a lot of negative karma, if you make the Bodhisattva give rise to a lot of afflictive emotions, that's really bad. Και είναι πάρα πολύ αρνητικό αν εκνευρίσεις, ας πούμε, ένα Bodhisattva και τον κάνεις να γεννήσει πολλά διαταραγμένα έτσι, συναισθήματα. Αυτό όλο φέρνει πάρα πολύ αρνητικό κάρμα. You know, impossible. We feel like this is something impossible to do. Impossible not to do, actually. It's impossible not to do? What do you mean? You end up doing it all the time, no? We end up doing it all the time. Και στην ουσία αυτό είναι κάτι, λέει, που είναι αδύνατο να μην το κάνουμε. Στην ουσία το κάνουμε συνέχεια. You know, yes. Who is our ideal life partner, for example? Oh, someone who is also Buddhist, someone who is also Bodhisattva. And ideally, what you should do is that then you live with respect and really try not to, communicate with one another and try to lower your afflictive emotions and so on. But if you say like that to people, now you are two together, you are both bodhisattvas, you should do this, they think you are crazy. And we cannot do it. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι που το κάνουμε συνέχεια. Για παράδειγμα, λέμε, σκεφτούμε για μας που είμαστε ασκητές του Ντάρμα, ποιον θεωρούμε ιδανικό σύντροφο, θα είναι κάποιος άλλος ασκητής του Ντάρμα, που και αυτός θα έχει πάρει τους όρους στον Bodhisattva κτλ. Αν έχει συνέχεια αυτό στο νου σου, ότι ο άλλος είναι ένας Bodhisattva, τότε ο τρόπος που θα πρέπει να του φέρεσαι θα είναι γεμάτο σεβασμό, να μειώνεις τα δικά σου πάθη, να μειώνεις τα αρνητικά σου συναισθήματα κτλ. Αλλά είναι κάτι που δεν καταφέρνουμε να το κάνουμε, ας πούμε, ανάμεσα στα ζευγάρια. Yeah. So, like I said at the beginning, we're so used to it now. So used to afflictive emotions, you know. Είμαστε εθισμένοι, λέει, όλοι, ας πούμε, σε αυτά, στα πάθη και στα αρνητικά συναισθήματα, όπως είπαμε και στην αρχή. We don't even believe it when we say this is wrong. Δεν το πιστεύουμε καν όταν λέμε ότι αυτό είναι λάθος. You know, human beings have tried to justify emotions for centuries, millenniums, you know. They say, come on, you know that. Οι άνθρωποι έχουμε συνηθίσει εδώ και χιλιετίες να δικαιολογούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, να βρίσκουμε δικαιολογίες για αυτά. Love between a
two-person, oh, it's a divine, you know. What is it? Yes. How much harm has been done out of self-righteousness, you know, calling everyone else barbarians and tribes, and you know, come on, these are all, you know, in the name of what is it, patriotism, and all that is just affective emotions, you know. Όλα αυτά λοιπόν τα αρνητικά συναισθήματα, πόσο πολύ έχουμε βλάψει τους άλλους, θεωρώντας τους κατώτερους, αποκαλώντας τους βαρβάρους κτλ. Όταν θεωρούμε πάντα ότι εμείς έχουμε δίκιο, όταν αυτό το δίκιο το δίνουμε έτσι κάτω από πατριωτικά αισθήματα και τέτοια, αυτά όλα έχουν προκαλέσει πάρα πολύ κακό συνέχεια στους άλλους. Και επίσης αυτό που ονομάζουμε συναίσθημα της αγάπης, πόσο κακό έχουμε προξενήσει, ας πούμε, στο όνομα αυτής της αγάπης, το συναίσθημα αυτό που το θεωρούμε τόσο υπέροχο και τόσο ρομαντικό κτλ. Στην ουσία, άμα δούμε πώς λειτουργούμε, ας πούμε, στις σχέσεις, θα δούμε ότι και εκεί κάνουμε το ίδιο. We cannot bear it when someone is just living their life, just by themselves. You know, we have this like, why doesn't he has ambition? Why is she not doing something? You know, understand? We want to meddle in other people's life. Someone who is living quietly, just by themselves. We consider such people just boring, wasting their life, no ambition, no aim in their life. Για παράδειγμα, ο τρόπος που κρίνουμε, που κριτικάρουμε τους άλλους, όταν βλέπουμε κάποιον, ας πούμε, να είναι μόνος του, να ζει ήσυχα, μπορεί συνέχεια, ας πούμε, να κριτικάρουμε, απορριπτοντάς τον, λέγοντας γιατί δεν έχει στη ζωή του φιλοδοξίες και γιατί κάνει αυτό ή εκείνο. Γενικά μας αρέσει να ανακατευόμαστε στη ζωή των άλλων. I do that a lot. Και είναι κάτι που το κάνουμε έτσι συνέχεια. You know, my wife's brother, he will never hear this, I guess. So, and I don't care, you know. Come on. He's just, you know, it's a very peaceful life this man has. Just stays home, watch TV, play video games, smoke weed. He doesn't need money. He has no ambition, no money. He doesn't need any money. He doesn't care. He doesn't need women or man, you know. And we are always like, oh, we need to find something for him, you know. Like, and when I think about it, sometimes I think, but that's a really good life. It's not harming anyone, you know. As long as you can live like that, because at the end of the day, we just, you know, if you're not going to do anything good, then you live like that, I thought, you know. No, come on. Okay, you wanted to translate this. Okay. Για παράδειγμα, λέει ο αδερφός της γυναίκας μου, λέει, ελπίζω να μην τα ακούσει ποτέ όλα αυτά. Είναι ένας άνθρωπος που ζει πάρα πολύ ήσυχα, δεν πειράζει κανέναν, δεν έχει σύντροφο, συνέχεια παίζει βιντεοπαιχνίδια, καπνίζει χόρτο και είναι γενικά πάρα πολύ ήσυχος τύπος. Λέει και μερικές φορές σκέφτομαι ότι εντάξει, άμα δεν είναι πραγματικά να βοηθούμε τους άλλους, τουλάχιστον να μην τους βλάπτουμε. Και μια τέτοια ζωή, λέει, όπως κάνει αυτός, ας πούμε, δεν βλάπτει και κανέναν, είναι ήσυχος, έτσι ζει τη ζωούλα του, ας πούμε, αλλά εμείς, λέει, συνέχεια το βλέπουμε και εκνευριζόμαστε και λέμε, ξέρω, γιατί δεν κάνει κάτι στη ζωή του, γιατί δεν έχει φιλοδοξίες, να του βρούμε κάτι να ασχοληθεί, να του βρούμε μια γυναίκα. Είναι, λέει, στην ουσία, λέει, το σκέφτομαι ότι είναι μια χαρά να ζει κάποιος έτσι, χωρίς να βλάπτει τους άλλους. Yes, so today I feel like telling a lot of metaphors and stories. I don't know why. Σήμερα χωρίς, λέει, να λέω πολλά έτσι, μεταφορικά και ιστορίες. Anyway, so yes. So if you disturb a practice of another Bodhisattva, that's also really horrible karma.
Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ αρνητικό κάρμα άμα διαταράξεις με την πορεία, την άσκηση κάποιου άλλου Bodhisattva. Let's do one more stanza. Number 10. Yes. Semchenchi devaya shigna tanya nyamjona namkhamalu thalebi luchin deshigme chigos. For if my being is impaired by destroying the joy of even one creature, then what need is there to mention destroying the joy of creatures vast as space? You know, you can hear the Englishness of the translator. He's very Christian, this translator. Είναι λοιπόν η στροφή νούμερο 10, γιατί αν ο εαυτός μου φθαρεί με το να καταστρέψει την ευτυχία ενός και μόνο όντος, με όμικρον, όχι με ωμέγα βέβαια, τι πρέπει να πούμε αν καταστρέφεται η ευτυχία άπειρων όντων που γεμίζουν το σύμπαν? So, whether you destroy bodhicitta in yourself, and thus you harm happiness of beings, or you destroy bodhicitta in someone else by disturbing them, and you harm sentient beings. Okay, this is a little bit different, the translation in Greek. It says, if I have harmed one being. Yeah, if my being, it's if I feel bad, even if I destroy the happiness of a single being, what can we say if we destroy the happiness of all beings? Yes. Okay, but you said something else before. So what I said was that when you harm all sentient beings by either destroying your bodhicitta or by destroying the bodhicitta of someone else, disturbing the bodhicitta of someone else. Λέμε λοιπόν ξανά ότι βλάπτουμε τα άλλα όντα, είτε καταστρέφοντας τη δική μου bodhicitta, είτε εμποδίζοντας την bodhicitta κάποιου άλλου όντος. That is a heavy negative karma. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ αρνητικό κάρμα. He says, imagine when you harm one sentient beings, like you bully them or maybe murder them, kill them. It's a horrible negative karma, but actually you only harm one person, one being. Και σου λέει πόσο αρνητικό είναι άμα βλάψεις ένα άτομο, άμα του φερθείς βία ή ακόμη και αν το σκοτώσεις. Είναι τρομερά αρνητικό κάρμα, αλλά στην ουσία βλάπτεις ένα μοναδικό άτομο. So Shantideva says, then imagine when you harm all sentient beings. What kind of negative karma? Shantideva, σκέψου τι αρνητικό κάρμα συσσωρεύεις όταν βλάπτεις όλα τα αισθανόμενα όντα. Okay, so we stop here. I have to go somewhere, so I stop here. And it's stanza number 10, right? So we did 10 stanzas today, and it was about carefulness. And actually this, I don't know if it helped you or not, but it helped me a lot today, just reading through Shantideva's text, Έτσι ο Ρίμποτσε λέει ότι πρέπει να το σταματήσουμε εδώ, έχει κάτι να κάνει μετά. Και στην ουσία μελετήσαμε 10 στροφές σε σχέση με την προσοχή για το πώς να μην χάνουμε την bodhicitta, και λέει ελπίζει λίγο να μας βοήθησε αυτό. Τον ίδιο το βοήθησε πολύ, λέει, απλά και μόνο διαβάζοντας αυτές τις στροφές του κειμένου. Yeah, thank you so much, Rinpoche. Can we dedicate the merit before you leave? Because I think you're ready to go. Sonam de tamje zibani tomne nyebe danam pamje de jagana je balon trubai sibe solen doa show. Do you have something in Greek? Yeah, not with me, but okay. No problem. Chanju semjo rambo je maje panam che banda che banyamba me bayan khone khondu pelwa shu jambal ba je dara chamba da kundu zambo de ande jin
대다군지 지수 달럽 즐겨와대다 탐제랍도 다네 차랍 탐제도 땜베 쿠르진 케버르 만이자 땜바 냠지 토바이 센트럴 쌈양종와쇼. Thank you. I just wanted to say that this month we will not do a second one. And then next month, February, you will tell us the dates, okay? Yes, we see. Yeah, thank you so much. All right. Ήθελα να πω ότι... Thank you, Rinpoche. No problem. Thank you so much. Ήθελα να πω ότι αυτό το μήνα, τον Ιανουάριο, δεν θα έχουμε άλλο μάθημα. Τις ημερομηνίες του Φεβρουαρίου θα μας τις πει ο Rinpoche. Thank you so much. Take care. Be safe. Bye. Good night. Yeah. Bye. Bye. Rinpoche, you should send this to Alexis so that Yes. he can upload it on Yes, YouTube. please. Okay? I think he also recorded. I got in very late and I didn't start the recording, so if you can send Oh it. yeah, then I send you. Yeah, no problem. Thank you.